Dial *811*282# to get nuru ya uzima. Amora hinya. Nikech mamo riemba e odno, to yie ni ini donj kuno. Nyukwara Ramogi warwako kende chenro mar marang'ich welo wadhi mbele gi weche mok siasa to kendo mag bende mag tuke to gi mag ohala be. Wadhi mbele ni chenro mar gero ute manyasani e kar dak mar Makasembo e kaunti ma Kisumu oyawa yanga. Tend kaunti ma Kisumu ne oyawo gedo no e nyasi mane oyuore gi jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. Millicent Adhiambo miyo ler mar wachni. Chenro makamae biro tok dweche 8 nyaka ne jodak ma Makasembo e boma ma Kisumu ne dar e alwora no. Kar dak ma Makasembo ne oting'o ute 130 mane omuki, sani geno ni odhi ting'o ute mohewo 1,800 kaka ileronwa kod jakom mar Lamp Fund ma ochung' ne gedo makamano Celestine Kiuluki. Makasembo owned estate, which housed 130 households in this area. Today's groundbreaking signifies the renewal and rebirth of Makasembo Estate in Kisumu County. In the next few years, these grounds won't be the home of over 1,800 households. Celestine omedo ni chenro mar gero ute molony e yo manyasani kendo manengo gi ogonyore e alwora no biro bero ngima oganda kaka chiwo nafas mag tije e kind dongruoge mamoko. We are confident that our investment in Makasembo, where we are today, will spur greater economic growth for Kisumu County, create financing opportunities to financiers, and more importantly, offer affordable, decent homes. Jatendo bila malora manyanza Magu Mutindika mabende no yuoro e romono ogolo chik ne ten migao mochung' ne weche lo mondo ne ni lobe manitiere e lwet jok ma ok weggi mondo duok duto. Watu ambao wamechukua ardhi ya serikali ni jukumu la National Land Commission ihakikisha kwamba hiyo ardhi yote imechukuliwa irudishwe kwa serikali, because hiyo ni kunyima wananchi wa Kisumu haki yao. Jopiny bende kane loso e nyasi no ne ginyiso mor margi kod okang' mar chako gedo e kar dak no ayanga kendo nyiso geno mar biro neno lokruok e ngimagi. Mokwongo kane uneno kane imuko kundi ne wachande kendo chunywa go dikidiki mo mi imukowa ni wo waywa ko wacho ni ikethonwa gik moko, but gima nwadug wayudo ni gimoro ber, gimoro ka for example ka buro kodi karami timinjo mari lakini kose bir timinjo maber. An gedo mar Makasembo ni omora mang'eny nikech koro wadhi bedo gi ude ma affordable makata we gute madago nyalo chulo. Sani adhi ot mar siling 1,500 okete kata onda ubet 2,000 mwanyalo. Omba hizi nyumba akishajenga tafadhali ziwe bei ya affordable, vile wanasema ni affordable. 2,500, 3,000 kani mingi. Odinga mabende emane en wendo modhial e nyasi no okwedo ahinya nengo maromo $1.8 mar nyiewo utego ka wacho ni oganda mayuto gini piny ok binyalo. You are telling me that some of these houses are going to cost 1.5 million. That is still too high. Many people cannot afford that. You want to bring it into hundreds of thousands of shillings. Moko jamainche no daka. Mumukute kairi. Buro dugo daka kendo kosegere. Majidakie nyaka chan maber. Migero udi mar majidakie. School bende gero machiegni kanyo. Karthieth benti machiegni kanyo. Lokruok makamagi ochan tim e kuonde dak ma Lumumba, Anderson, Railways mayudore e bomani kaka yorno mar bero kuonde dak go ka gigero udi manyasani. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Makasembo, Kisumu County.
Kwa dhi mbele ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta koni yo makende mar kedo gi mibadhi e pinje Afrika en neno ni jogo manie bad piny owacho bedo joratiro kendo tiyo kaluwore gi chike. Kenyatta ne oloso Mombasa e romo manokelo galamoro manokel kanyakla jogo mameno buche e doho kata prosecutors mawuok e pinje mopogore opogore e Afrika kaendi. George Aoko nigi ler mar wachni. Romo mar ang'wen mane okelo kanyakla ogaye mag jomin buche kaachiel kod jota chenro mag doho e pinje mopogore manie Afrika ne obagi Mombasa. E romono, jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta okoni nonro yango ni mibadhi mitimo gi oganda mopogore mabende kadho kiewo mag pinje manie Afrika yango ni kwana muom ma pinje Afrika lalo nikech mibadhi higa ka higa ni malo moloyo mano magiyudo. Africa itself loses roughly $88.8 billion in illegal financial flows each year, which is equivalent to 3.7% of our continent's GDP. In effect, our continent loses more wealth each year than it gains by at least $40 billion. This empirical evidence demonstrates clearly why the war against corruption and indeed transnational organized crime is a worthy investment for our governments. Jatend piny koni en ratiro mar jogo matiyo e migepe kaachiel kod bade piny owacho manie Afrika wuok oko kendo rakore gi weche mag mibadhi. Without integrity in prosecutor's office, you cannot deal with the issue of corruption. Without integrity in our courts, without integrity in our government officials and civil servants and politicians, you will not succeed in this battle. You are independent, but I'm sure you should be able to tell this man if you think he is corrupt. One be. Yeah. You know me, if I say, he'll say I'm interfering in his office. Eseche gogogo, jatend migao mar arita Fred Matiang'i ne opako okang' ma apis jomin buche pacho ka dhi godo nyime e rakore gi jogo ma itudo kod weche mag mibadhi. We have to be blunt and honest. It's testament to the wonderful work that the Office of the Directorate of Public Prosecution and particularly Mr. Haji and his team have done. Truth be told, Your Excellency, when you took the oath of office in 2013, there wasn't so much to write home about in terms of institutionalization of the Office of the Director of Public Prosecutions. Ka ogaye mar jomin buche Nurdin Haj ne bende okoni romono keto ayanga ni pinje manie Afrika owinjore ti kanyakla mar kedo gi mibadhi kaachiel kod timbe njore. We have committed ourselves to deepening our collaborations and cooperation in tackling transnational crimes through joint seminars, sharing of best practices, training, and establishment of mutual legal assistance and extradition frameworks. We've been instrumental in helping one another in ensuring that criminals do not benefit from their ill-gotten wealth by cooperating in tracing, freezing, and confiscating their assets within the region. The DPP of Kenya, my very good friend Nurdin, has set prosecutorial best practices which today reverberate across Africa. Jatend piny Kenya migosi Uhuru Kenyatta koro koni pinje duto manie Afrika nyaka to koro wuog oko motegno mar kedo gi weche mag mibadhi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Tend riwruog Kenya Kwanza ka otelne gi jalup jatend Kenya William Ruto ne obago romo gi jotelo mag gwenge mag Kiambu ma gin jokanyo mag UDA. Ruto singo chwalo kampeni kor gwenge mar jiwo jopiny ni obiro kelo lokruok e uchumi. Walter Nyambaga miyo ler mar wachni. Okinyi kar sang'wen oganda mawuok e gwenge mag Ruiru ne ochiwo kod koko mar nyamburko mag nego mach ma kaunti no mabende ne rik ringo mondo res jogo mane yangore ni ot ne osienyore kuomgi. Jip magoa biro e kinde ma jopuonjre mathoth. Jalup jatend piny William Ruto mane romo kod joera mag duond buch UDA mawuok Kiambu County osingo chako kampen mamulo weche mag uchumi. From tomorrow, the next 5 days, we are going to have economic fora in different parts of our country because ours is the economy
and the empowerment of every citizen, ordinary citizen of the Republic of Kenya. Jatelo no ne nyiero riwruok mar Azimio la Umoja ma owacho ni sani ji medo mana darie ka omedo ni kata mana jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka bende ne ok obulo ng'ore riwruogno. Kalonzo ndio huyo, for the first time Kalonzo amesema hiyo Azimio imesambaratika kwa sababu ya utapeli na udanganyifu na ukora wa siasa. Gimedo ni gin kod chenro mong'ith mar yombo kendo ok giluor kata bang' Raila Odinga ne walo Martha Karua kaka jalupne. Our leader keeps his word. So nyenye watu wa mlima musidanganywe, ule mama ameletwa, musikidogo musidanganywe. Kwani ni mara ya kwanza mama kusimama? Si mara mwenyewe amesimama akapata 43,000 akashindwa na Dida. Kama Kilifi County tutaleta kura yote kwa UDA na kwa William Ruto. Johera mag UDA nyiso chung' motegno ni mar gin kod geno makende mar yudo loch yiero maduong'. Tutapatia nomination wale ambao wamesimamia chama chetu pale mashinani. That will be everywhere, in every county. Mimi nilikuwa nimeahidiwa chama na nikawekwa kando. Mwanzo nikatolewa kamati zote za bunge. Yule mama Aisha Juma akawa tumesema atakuwa kule PSC, Parliamentary Service Commission. Lakini tufika pale, we had to really fight. And yule mzee ndio Aisha akapata ile kiti. Manake kiti ilikuwa imeambiwa lazima ipewe Gladys Wanga. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kwa weche mag siasa ni ji adek owito ngimagi bang' ka tat ot mane imuko ne oruombore piny kuomgi e kar dak mar Ruiru. Kaka Simpros Okinda lero, apisa mag arita kwe okoni odno ne ogore piny kuom jogo mane temo kawo chumbe bang' kanyo chak muko odno. Okinyi kar saa 4 oganda mawuok e gwenge mag Ruiru ne ochiewo kod koko mar nyamburko mag nego mach ma kaunti no mabende ne ringo mondo res jogo mane yangore ni ot ne osienyore kuomgi. Kaluwore kod County Commissioner ma Kiambu Joshua Nkanatha, odno mawachore ni ne en kar kano mwandu ne imuko kod duol mochung'ne gedo mag apeini madongo e pacho kaeri mano mar Kenham mar mondo miyo yaw thuolo mar yawo apaya ma Eastern Bypass. This building was being demolished by Kenya. They want to put up a very big roundabout here, and unfortunately they could not complete that exercise yesterday. So today before they could come, Joshua omedo ni chenro mar muko odno ne odhi nyime odiochieng' manyoro. Kaka wuono to kapok ne jomuko ochopo to ne giyudo simo ni odno oluar. Wachore ni nitiere jomoko mane temo kawo chumbe kod gik moko e odno. There were some few people who decided to go inside and get some metals and also need the building blocks, collect and sell, I think. But unfortunately, they were trapped inside when the roof collapsed. Sirikal mar kaunti ma Kiambu, obila kod duol mochung'ne gedo mar apeini madongo e pachoka oriwore e chenro mar reso jogo ma pod odno oimo. Ka bende gisingo chiwo report makende bang' tieko tijno. So far, we may not give the figures as to how many people have been injured, how many people have died, how many people have been rescued, arrived. I think for that one, media, we plead with you that you have to wait a little bit long. Simpros Okinda, Ramogi TV. Kwa dhimbele ni nok mar klese gi kuonde nindo kod midhiero mar pi e skunde sekondar ma lieta e sub-county mar Arieda medo kelo pek e tayo chenro mag somo e skundego. Skundo medo yudo kwan mamalo mag jopuonjre kendo koro chuno mondo jopuonj olos klese mag kojolo. George Bati ni kod ler mar wachni. Sikund sekondar mar lieta e Arieda. Rangi mowirgo rangach mar sikul ni ywayo wang' kendo opando midhiero mathoth ma jopuonjre kod jopuonj kale sikund ni moriwo nyiri gi yawuoyi. Klese nok. Form 3 wan gi streams 4, Form 4 wan gi streams 2. Ok wan gi classrooms moromo. Makata sani wagero makeshift classrooms mag mabati toke kucho mondo konywa. To mano en mana temporary. Kaluwore kod kwan jopuonjre ma medo donjo e sikund ni,
Kuonde nindo bende koro kelo wich bar ka koro chuno mondo many yore koting'o loko kar somo kata library kaka kar nindo. Gimomiyo wan gi challenges gi nikech skul osebedo ka dongo piyo ahinya to resources bedo ni tin. Kuonde ma gininde waonge go, koro wagoyo mana mabati e kama waketogie gininde. Kata obedo ni sikul ni oriwo nyithindo manyiri kod mayowuoyi, kendo dwaro nitie mondo chenro ket makare, kuonde luok bende nok. Bedo ni gin nyithindo modak e skul ka, seche ma gichiewo onego bed ni giloso dendgi bedo maler, to kama giyude kar luok onge. Koro wagoyo negi mabati nikech kaka wager kuonde mag luok pod otamowa. Koro kama ogoyi mabati no ema ginyalo luokre. E kinde ni ma piny owacho kod riwruoge mamoko medo jiwo som nyithindo manyiri ahinya e kor gwenge, moko kuom nyithindo manyiri masomo e sikul ni wuok e familia mochando kendo gibedo gi pek e rito ria. Ma koro chuno mondo tend sikul oketo kenge mar jologi e neno ni gibedo e sikul. Ng'eny gi ya e kuonde ma odhier, gi ya e mier modhier ma kata pads ma digitigo dok giyudi. Koro wakonyore gi school administration momiyo wase nyiewo kata pads moko matin wan go de school. Koro seche moko joma dwaro wanyalo gamiyo. Kaluwore kod nok mar pi, luoro nitie ni jopuonjre kod jopuonj nyalo gamo tuoche nikech pi ma gitiyo godo en mar nam ma iomo mana gi punde. Wan gi piped water, to piped water no ok en reliable. Kinde ka kinde iyudo ka samoro iyudo ka pipes otuch kata ok ogo pi. Koro iyudo ka waonge pi e sikul. Ma watiyo gi punde mondo ting' pi ka golo nam. To pi nam ok en pi mobedo treated. Koro mano bende keto nyithindwa kata wan wegi wabedo gi problems mag health. Kata obedo ni giketo maino margi e konyo jopuonjre mondo chop lek margi e yore mag somo, kendo piny owacho bende golo chik ni jopuonjre duto motimo penj mar klas 8 donje sekondar. Nok mar klese kod kuonde nindo medo kelo pek ne chenro mag somo e sikundni. George Bati, Ramogi TV. Eza uchiwo kwan omenda maromo $3 milion kata gi .8 ne kambi mar loso water bus mar jiwo wuoth e nam Lolwe. Ma otime nyasi makende mar yango water bus machielo mamedo ringo e dho wedhe mag nam Lolwe. Jaelieta miwa ler mar wachni. Dwaro mar wuoth e nam Lolwe emomiyo imedo water buses maringo e kind dho wedhe mopogore. Buses gi wan kod gi adek maringo sani. Nitie achiel maringo Mbita Mfangano, to nitie ariyo maringo Mbita gi Luanda Kotieno. Mae dhi miyo wuoth medore ahinya e dho wedhe mag chula kaka Mfangano, Remba e kind mamoko. Trips auchiel e odiochieng'. Wa Mbita, wabiro Luanda, wa connect nyaka gi Misori be. Ka ing'iyo arita mar jowuoth e nam Lolwe kaluwore kod masira mag nam mosebedo katimore, water buses gi omedne gi jipo makende ka bende apisas mag Coast Guard bendo keti. What's very exciting is they're built locally. They're built to a very, very high spec. They are very, very safe. You'll see lots of life jackets on board. And because they're so secure, they're protected against 2-meter waves, for example. It has been built to the highest standards to ensure safety and also to ensure its operations are also undertaken in a safe manner by having qualified and properly certificated mariners on board. E lokruok mar kor lwasi water buses gi iwacho ni ok ketha luora kopim kod geche ka bende imed jiw jopiny mathoth mondo oti kodgi. Carrying so many passengers across the lake, but because that's 60% 60% less carbon dioxide per passenger than traditional routes. Already, this boat has become a hub of commercial activities, transporting people, businessmen, carrying their goods, and also creating a whole ecosystem. Mae timore e sama twak mabathe e weche ohala mar nam midendo ni blue economy timore e romo mar Africities ka bende ijiwo ohala ne mondo otingre malo. Plans kata ratiro ma ibro tigo ma kao blue economy kete dier
dongruok mar Lake Region. Chenro mag wuoth kokalo tiyo gi water bus en mana achiel kuom yore minyal med godo teko mar nam. The contribution of the lake to integration within the East African community, which is now comprising of 5 countries, very, very important. Ingeni mai odwaro kama special monya donje. To gika inage onego bed kaber to sirikal onego bed ni loso kuonde ma water buses ba okatawan kata jok moko be magowe. Medruok mar water bus ni ma en mar adek en mano ma bende ineno ni dhi medo jiwo wuoth e kind wedhe mopogore opogore. Ka bende ineno kanyo ni mondo bi omedgi gichop aboro ka gibobedo ka gigo e dho wedhe mopogore opogore e Nam Lolwe. Jailieta, Ramogi TV, Nam Lolwe. Bang' mano koro wadhi e yweyo mana moro machuok, wabro duogo gi weche mag tuke bang' dakika matin. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Hey. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Under the high patronage of the President of the Republic of Kenya, the city of Kisumu will host the 9th edition of the Africities Summit from the 17th to the 21st of May 2022. Several thousand participants, including 3,000 local officials, are expected to attend the summit. The theme of this edition is the role of intermediary cities of Africa in implementation of Agenda 2030 of the United Nations and the African Union Agenda 2063. Register today on Africities.org and join the summit in Kisumu from the 17th all the way to the 21st of May 2022. Walore gi weche tuke ni jadong makende manyar Kenya manyodong e tuke mag Women World Boxing Championship Elizabeth Andiego nyogole tugo go banka nyoloe gi Unera Elif Mataki e pek mar light welterweight. Andiego no lo kuom point 5-0 ka judges ariyo nyojo winjore e point e kama moko adek bende nyomiyo Nyaruturuki loch. Andiego kata kamano nyobaya dhong moko mager, to kata kamano loch nyodhi ne Nyaruturuki no. Kenya noro kweth malach mar jodong e tuke go, to kata kamano loch nyo kawo gi jo Turuki.